Hi, hello friends, welcome back. This is Nagarasan Rajakumar. Last two videos வந்து நம்ம chronic inflammation அப்படின்ற ஒரு வேர்டை வந்து அதிகமாக யூஸ் பண்ணியிருந்தோம். பட் chronic inflammation என்னங்கிறது இது வரைக்கும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கவே இல்லை. ஸோ chronic inflammation பற்றி புரிஞ்சுக்கணும்னா first we need to understand what is inflammation. ஸோ இந்த வீடியோவில் வந்து inflammation என்னங்கிறத பற்றி தெரிஞ்சுப்போம். Then only we can better understand what is chronic inflammation and why we need to understand chronic inflammation. Is it such an important one? இதெல்லாம் வந்து நம்ம அடுத்த வீடியோவில் தெரிஞ்சுப்போம். So now going back to the back to the topic, inflammation. So inflammation is nothing but our immediate response by our immune system, or we can say our body's defense mechanism அப்படினு சொல்லலாம். So இதுதான் வந்து inflammation. So inflammation வந்து two typesல இருக்கு. ஒன்று வந்து acute inflammation and then the next one is chronic inflammation. So இந்த வீடியோவில் நம்ம acute inflammation பற்றி தெரிஞ்சுப்போம். Acute inflammation, it immediately starts anywhere from minutes to within hours to the and lasts for maybe a few days. So it's like a short lived. Okay, first of all, what is inflammation? It's our immediate response by our innate immune system. Yes, immune system வந்து two types இருக்கு. ஒன்று வந்து innate immune system, adaptive immune system. So innate immune system is our first defense line அப்படி சொல்லலாம். So நம்ம பாடியில் வந்துட்டு whenever there is microbial pathogenic infections, like what are the microbial pathogens? Bacteria, virus, fungi, parasites, இந்த மாதிரி வந்து மைக்ரோபியல் நுண்ணுயிர் கிருமிகள் வந்து நம்ம பாடியில் வந்து இன்ஃபெக்ஷன் ஆகும்போது to clear these infections, our body's immune system immediately reacts to this microbial infection. Not only the infection, also some allergens like silica dust or asbestos. இந்த மாதிரி allergensக்கும் வந்து our immune system immediately responds. அப்புறம் bodily trauma, injury or bruise or cut. So இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்க்கு வந்து our immune system immediately responds within from minutes to it starts to respond. Okay, so in the response தான் வந்து our immune system response தான் வந்து inflammation அப்படின்னு சொல்கிறோம். So how do we know whether we have inflammation or not? Is there any symptoms that we can see and understand? Yeah, that is inflammation அப்படின்னு நம்ம எதை பண்ண சொல்ல முடியுமா? Yes, but there are some symptoms of inflammation. So the hallmark of inflammation, acute inflammation, when we are talking about the acute inflammation. So what are the hallmark acute inflammation? இப்போ சப்போஸ் இங்கே வந்து சப்போஸ் நீங்கள் இந்த கையை வந்துட்டு ஒரு இடத்துல மோதிட்டீங்கன்னா உடனே வந்து you will get swelling or redness, and then sometimes it will be very warmth, and then what else and then it will be very sensitive, painful even for us light touching. So இதெல்லாம் தான் வந்து inflammation உடைய symptoms and hallmark of symptoms. And then now how does it actually happens? What is the mechanism of this acute inflammation? இதுதான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். இதை வச்சு தான் நம்ம வந்து chronic inflammation வந்து கம்பேர் பண்ணி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க போகிறோம். So now we are going to understand what is the mechanism of this acute inflammation. Okay, let's take an example. Suppose ஆக்சிடெண்ட்டாக நான் இங்கே வந்து கொஞ்சம் கட் ஆகிடுச்சு, ப்ளீட் ஆகுதுன்னு வச்சுப்போம். ஸோ வாட் வுட் ஹேப்பன், வாட் ஆக்சுவலி ஹேப்பன்ஸ் இஸ் இந்த affected ஏரியாவில் இருக்கிற cells will start to secrete some kind of chemical mediators called cytokines. Sometimes histamine, prostaglandins, இதெல்லாம் வந்துட்டு அந்த damage on injury, I supposed to say injured cellsலேருந்து இந்த chemical mediators வந்து secrete ஆகும். இந்த chemical mediators will there will be definitely some blood vessel near the affected area. So and the blood vessel will get vasodilated because of this chemical mediators. Vasodilation is nothing but widening of the blood vessel. So நம்ம blood vessel வந்து கொஞ்சம் நார்மல் சைஸ்லேருந்து கொஞ்சம் பெருசாக விரிவடையும். ஸோ இதனால் என்ன ஆகும்னா our blood flow will increase at this affected area, and which will bring more nutrition and oxygen to heal and repair this injured muscle tissue, cells and everything. So not only that, in the cytokines which is secreted from our injured cells, these cytokines also attract more macrophages
white cells, white blood cells, leukocytes. So white blood cell another name is leukocyte. So these cytokines will also attract monocytes, macrophages, and then particularly neutrophil in case of this kind of injury. Neutrophils இதெல்லாம் வந்து immune system உடைய these are immune system cells. So இதெல்லாம் வந்துட்டு will be attracted to the injured area by how? By means of what is this high permeability. Sorry, I couldn't remember the word suddenly. It's through the means of high permeability. Innachina in the chemical mediators is actually widening the blood vessels, which is vasodilation. Also these chemical mediators will increase the permeability of your blood vessels. Okay, the blood vessels on the patinaka is made of endothelial cells. So blood vessels is made of inner cells are made of endothelial cells. So in the endothelial cells வந்து ரொம்ப டைட்டா பேக் ஆயிருக்கும். So there nothing can leak from your blood vessel. But in the situation என்ன ஆகுதுன்னா இந்த endothelial cells will constrict. It will shrink in size. ரொம்ப பெருசாலாம் இல்லை, but it will shrink in a considerable level. So that will create a gap between these endothelial cells. So through this gap, that is actually a permeability. You can something can pass through, is called a permeability. Permeability is nothing but from one place to another place, if something can pass through, that is a permeability. So our blood vessels will get high permeability. Because of that, blood plasma, blood fluid இதெல்லாம் வந்துட்டு will pass through the blood vessel and will reach the injured site of our body. So through that, our macrophages, monocytes, neutrophils, everything will reach the injured area and start the process of healing and recovery. Healing, recovery, repair, everything will start to happen. So this is the mechanism of inflammation to defend us, from the muscle injury and trauma, everything, and then pathogenic, microbial pathogenic through our okay. So now the main point that we need to understand, this whole inflammation mechanism is happening because of one particular thing, cytokines which was released from your injured cell. இதுதான் நம்ம மெயினாக புரிஞ்சிக்க வேண்டியது, தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது. இவ்வளோ நேரமாக நம்ம கவனிச்சதில் மெயினாக நம்ம புரிஞ்சிக்க வேண்டியது, cells release cytokines because of the injury. Okay, and these cytokines are pro-inflammatory as well as anti-inflammatory. So the cytokines there are two types which will promote your inflammation for this response, and those are called pro-inflammatory. In this situation, because of our injury, we need to immediately fix this, otherwise pathogens will go through and will make more serious problems. So in this scenario, we really need a pro-inflammatory chemical mediators. Otherwise, this injured site will not be repaired and healed, and it will lead to a big problem. So in this scenario, we need more pro-inflammatory cytokines, and that's what our body or our injured cells will release, which is good. So acute inflammation la pro-inflammatory cytokines are good. Okay, because of that only the healing actually happens. Whereas anti-inflammatory, இந்த இடத்துல வந்து anti-inflammatory cytokines release ஆச்சுனாக்கா, it will reduce or it will prohibit the process of healing. அந்த மாதிரி நமக்கு வேண்டாம் இல்லையா? Suppose if that happens, your injury will not get healed quickly. So we have two types of cytokines. One is pro-inflammatory, another one is anti-inflammatory. So acute inflammation la pro-inflammatory cytokines are very important one, and that what actually our body is doing. But chronic inflammation la vandu what is this pro-inflammatory cytokines vandu will make a big problem. Ipo acute inflammation la pro-inflammatory cytokines is helping us to recover the injured site and defending the pathogens, microbial pathogens. Whereas chronic inflammation la vandu
இந்த pro-inflammatory cytokines is acting as a villain, is acting as is endangering our life. ஸோ அதை பற்றிலாம் நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் க்ரானிக் இன்ஃப்ளமேஷன் வீடியோவில் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது டேக் ஹோம் மெசேஜ் இஸ் ஒன்லி ஒன் திங். ஸோ இன்ஃப்ளமேஷன் இன் பர்டிகுலர்லி acute inflammation is our immune system's immediate response to the microbial infection and muscle injury, trauma இதெல்லாம் தான். ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது injured cells வந்துட்டு are microbial infected cells like a virus வந்துட்டு throatல வந்து infect ஆயிடுச்சுன்னா those cells also will secrete cytokines. இந்த cytokines are pro-inflammatory cytokines which promotes your inflammation, your acute inflammation. ஸோ இந்த ப்ரோ சைட்டோகைன்ஸ் ஆர் வெரி இம்பார்ட்டண்ட். அதனால தான் வந்து நம்மளால் வந்து இந்த நம்ம பாடியை வந்து குயிக்காக வந்து ரெக்கவரி பண்ண முடியுது. ஸோ acute இன்ஃப்ளமேஷனில் வந்து ப்ரோ இன்ஃப்ளமேட்டரி சைட்டோகைன்ஸ் ஆர் வெரி குட் அண்ட் இம்பார்ட்டண்ட். இதுதான் வந்து டேக் ஹோம் மெசேஜ். ஸோ இந்த சைட்டோகைன்ஸ் இந்த சைட்டோகைன்ஸ் வந்துட்டு க்ரானிக் இன்ஃப்ளமேஷனில் நம்ம பாடியை எந்த மாதிரி டேமேஜ் பண்ணுது, இந்த சைட்டோகைன்ஸாக எவென்ச்சுவலி டேக்ஸ் அவர் லைஃப். ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம செகண்ட் வீடியோவில் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். And until then, stay healthy. Thanks for watching. And if you have not yet subscribed, please subscribe. I'm making the video last 3 days. So far I have made 3 videos on health and well-being, but very few people have actually subscribed. இது எனக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணணும்னு சொல்ல முடியல, ஏன்னா end of the day it's your choice. But in order for me to get some more motivation to make more videos, I really need some support from you guys. If you're just watching and not subscribing, I won't have any idea that whether people are really going to watch this video. Should I keep making video? But anyway, whether you like it or not, whether you subscribe it or not, but I really wanted to make these videos in order to save people and educate people, pass the information, pass the knowledge, which is my passion. So out of passion, I'm really doing it. Whether the support is continued or not, I will continue this. So and one more, give a thumbs up. If you like this video, give a thumbs up. If you really learned something from this video, you got benefit out of this video, please give it a thumbs up, and that will really help me by motivating me. And yes, if you really want to comment something or want to continue discussing with me something, please leave a comment as well. And thank you again for watching this video, and I hope you enjoy this video, and I will see you next in the chronic inflammation video. Until then, stay healthy, take care, bye. Hello friends, welcome back. This is Nagarsan Rajakumar.